тем же языком повторял. Yes, it's true. I translated from Russian into Russian or from Czech into Czech. Просто не переходила в нужный режим. I couldn't enter the necessary mode in order to translate. Сейчас опять употребляю слово режим. Again, I'm using the word mode. Это более сокращенный вариант для пользования термина. This is a brief term for usage. And there is also a more scientific term, which is a changed condition of consciousness, changed state of consciousness. Режимов или измененных состояний сознания огромное количество. There are a lot of different modes or changed states of consciousness. Их глубина может быть разная. And their depth can be different. Влюбленность – это глубокое изменение состояния сознания. For example, being in love is a very deep change of the consciousness. Задумчивость – это легкое изменение состояния сознания. Reflection is a slight change of the state of consciousness. Например, влюбленность в свою работу. And being in love with your work, for example. Тоже. Вчера такое маленькое отступление, онлайн-участники. Вчера на обед у нас был ризотто. For example, yesterday we had risotto for lunch. Когда я заказывала, когда уточняли у меня меню, которое мы будем заказывать, я была против ризотто. Лично я не люблю ризотто, мне не очень нравится, но я не была согласна. When I was defining the menu with the owners of the restaurant, and I was asked about risotto, if they could prepare it for lunch, I said no, because personally I don't like it so much. Но мне сказали, убедили, что шеф-повар прекрасно готовит французское ризотто, что будут довольны даже веганы, что будет замечательное блюдо. But I was persuaded that the chef cooks this risotto very well, and everybody would be satisfied, even the vegans and vegetarians. Ну, откровенно говоря, мне вчера не очень. To tell the truth, I didn't like it much yesterday. Не знаю, как вы, но I don't know about you, but I didn't like it so much. Но было понятно, что шеф-повар и его ближайшие друзья были влюблены прямо в это блюдо, поэтому так старательно рекламировали. But it was obvious that the chef and his friends liked this dish very much. They were in love with it. That's why they were making such an advertising for it. Есть смысл переубеждать, нет смысла переубеждать, говорить, что нет, это не так вкусно, как вы считаете. I don't know if it makes sense to persuade them that it's not true, that it's not so as delicious as they think it is. Это все субъективно. All these things are subjective. Им нравится, ну хорошо. They like it, it's okay. Сейчас оставим эту тему и вернусь к вчерашней лекции доктора Дворянчика. No, I'll stop speaking about this topic and I'll speak about yesterday's lecture of Dr. Dvorянчик. Вчера случайно коснулись темы того, что человек, который занимается йогой, медитацией, если захочет отключить, не излучает свет. We spoke suddenly about the topic that a person who practices meditation intensively can keep the light inside and not emanate it if they want. Но когда мы с вами общаемся, есть такой режим передачи знаний. Режим передачи знаний. Учитель или тот, кто, не знаю, ведущий, он, чтобы передать свои знания, свои навыки, обязательно должен изучать. But there is such a mode as the transfer of knowledge. If a person wants to transfer his knowledge to somebody else, to students, he needs to emanate light. Я тут стою и изучаю, как только могу. Я знаю точно, что доктор Авдеев и Галина Гаева светятся, как только могут, чтобы передать вам на всех уровнях всю информацию, которую владеют, все свои знания. I'm standing here and I know that I'm emanating light intensively. And I know that Dr. Avdeev and Galina Gayova are emanating light intensively in order to pass you their information on all possible levels. Это режим передачи информации через свет. This is the mode of transfer information through light. И опять, это наш выбор. Излучать, не излучать, экономить, не экономить. And again, it's our choice if we want to emanate or not, if we want to save energy or not. Наверное, если всю жизнь хранить свой свет, это несколько эгоистично. А какой смысл? Maybe if you keep your light inside all your life, it will be a bit selfish. And what will be the meaning of it? Если только все время давать, какой смысл? Потому что быстро наступит истощение и нечего будет давать.
And if you give your light to others all the time, there is no sense in it at all, because you will get exhausted very soon and you have nothing to give. Мы не сможем передавать даже свой жизненный опыт, потому что не сможем, даже если он очень ценный. It will be not even possible for us to share our life experience with others, although it is very useful. Да, конечно, тогда надо научиться, опять-таки, об этом говорил доктор Горячиков, что надо научиться восполнять энергию, то есть не работать из своих ресурсов, а восполнять из... Yes, of course, in this case, we need to listen to Dr. Dvorenchikov and learn to restore our energy so that we don't work out of our own resources. Я все шпаргалку беру. Я это рассказала. Но опять-таки про выбор, что это наш выбор, кто что хочет, сколько давать. Всегда это наш выбор, это свобода и ответственность. It is our choice and also our responsibility to decide how much we want to give to others. На самом деле очень много, я уже говорила на первой своей лекции, что мой курс подготовительный. I already told you during the first lecture that my course is a preparative one. Он, наверное, 2/3 это теоретическая часть. About 2/3 of it are a theoretical part. Я много-много-много говорю для того, чтобы создать общую базу со слушателями. I'm speaking a lot in order to create the common base with the participants. Для того, чтобы, когда я буду потом что-то объяснять, мы будем выполнять упражнения, я скажу, это хорошо, вы понимали, что именно я имею в виду. So that when I explain something in future or when we do exercises and I say that some result is good, you will understand what I mean. Какая степень хорошо? Это та, которую Господь создал. Верьте, сказал, это хорошо, или хорошая погода, ну хорошо. What means good? Do I mean by this something very serious, kind of, when the God created the world, it is good? Or the weather today is good? A more everyday situation, something simpler. Чтобы вы понимали, чтобы вы точно однозначно понимали, что имеется в виду, вот это теоретическая большая часть. И очень много информации ненавязчивой информации о морали. So I'm saying a lot of theoretical information so that you understand what I mean. And there is also a lot of information about morality, although I don't want to highlight it too much and make it too... it's your choice to accept it or not. Как соотнести понятие всеобщей любви, что да, надо всех любить, с понятием, что надо защищать себя? How to connect the concept of overall love with the concept of the need to protect yourself. Где это середина? Where is this middle? Все эти темы мы будем разбирать. We will analyze all these topics. Сейчас я должна взять себе шпаргалку, почитаю, что именно мы будем делать, потому что мы пришли к выводу, что есть смысл создать курс. В июне организуем курс. Now I'll look into my notes and I will see what exactly we are going to do today, because we have decided to organize a course in June. Кстати, цели этого курса, чтобы слушатели приобрели равновесие, как раз-таки то, о чем я только что сказала. The goals of this course is to let the participants find the balance of which I have already spoken. Внутренние социальные отношения. The balance in your inner and social relationships. Автоматически мы постепенно коснемся телепатии, то есть логично придет к телепатии, если упражнение будет. And we will gradually come to the topic of telepathy. It will be very natural and it will be a logical continuation of our topic. So we will do a few exercises connected with telepathy. Случайно, почти случайно по ходу дела коснемся разных режимов видения, способностей разных режимов восприятия. And we will also touch the topic of different modes of vision. Ну, их несколько, то есть видеть закрытыми глазами, видеть сквозь физическое препятствие. Опять-таки, то есть мы уже пробовали смотреть в прошлое, будем пробовать смотреть в будущее слегка. There are a lot of different modes, for example, seeing with closed eyes, seeing through physical obstacles, looking into the past and into the future. Одной из самых важных задач, а здесь я даю уже гарантии, что вы научитесь, если я вас научу, все равно это ваша работа, поэтому не научитесь. Вы научитесь общаться со своей интуицией.
And there is one more task, and in this case, I can guarantee that I will teach you, or rather that you will learn it. This is the ability to communicate with your intuition. Что касается слова интуиция, не очень нравится, потому что мне оно не очень нравится, оно слишком абстрактное. I don't like the word intuition so much because it's too abstract. Но с другой стороны, оно вполне отвечает своим требованиям. But on the other hand, it just corresponds with the demands we put on it. Кто-то, может, придет к выводу, что это ангелы ему подсказывают. Maybe somebody will come to the conclusion that the angels are telling you. Или высшее я. Or your great you is telling you what to do. Или Дух Святой, не знаю, все равно. Or Saint Spirit, it doesn't matter how you call it. Вы научитесь распознавать, то есть вы будете четко знать, слышать интуицию. Нет, слышать не совсем корректно, потому что вы не будете слышать голоса. You will learn anyway. You will learn to hear intuition, but here is not the correct word because you will not hear the voices. Вам будут приходить мысли. Instead, you will get some thoughts. Целью ваших этих мыслей, которые будут приходить, вас защитить. And the goal of the thoughts which will come to you is to protect you. То есть выбрать наилучший вариант пути, который вы сейчас будете выбирать. Это будет подсказано. Choose the best option of your way. This is what will be told to you by the intuition. Вы научитесь слышать эти мысли, и вы научитесь также слышать чужие мысли. You will learn to hear these thoughts of yours as well as the thoughts of other people. Поэтому здесь телепатия. That's why we're speaking about telepathy. Где-то какой-то еще пятый пункт с восклицательным знаком сейчас. Вот, да. Вы научитесь учиться принимать правильные решения в условиях недостаточной информации. Also, you will learn to make correct decisions when you don't possess enough initial information. Хорошая формулировка. It is a good formulation, isn't it? Потому что очень много решений приходится принимать как-нибудь, а собирать информацию нет либо времени, либо возможности, нет смысла. Because very often you need to make some decision, but you don't possess enough information about this thing, and you don't have time or opportunities to look for this information. Вот эти пункты я гарантирую, что в конце курса вы будете владеть очень хорошо. So I assure you that till the end of the course you will be able to handle this. You will be good at these points. Пошлем сегодня вам информацию с датами. Today we will send you the information about the dates of the course. Ну, все, это вступление закончилось. Okay, this is the end of my introduction. А теперь мы перейдем к режиму. Представьтесь, пожалуйста, познакомьтесь. Now let's go and enter that mode. Let's go to the past, and we have our volunteer online. Ray, could you please introduce yourself? Можно больше не сделать? Good morning. My name is Ray. I'm in the United States of America, so it's nighttime here, and I'm so welcome to be with you all. Из Америки. Can you hear? Ага, Рэй из Америки. Знакомая Karovina. Очень рад с нами работать. Хорошо. Okay, we're starting. Вам удобно? Do you feel comfortable? Very. Очень хорошо. Вы тоже, все остальные тоже садитесь поудобнее. Мы сейчас не будем торопиться, мы будем хорошо, качественно работать. And all other participants also let yourself feel comfortable. We will not be in a hurry and we will just relax and work. Если вам захочется закрыть глаза, давайте, пожалуйста, но необходимости в этом нет никакой. If you want to close your eyes, close them, but there is no necessity to so. Yeah, sorry. So is it the sound too low? Погромче уже не будет, да? Can't you hear him? Ага, онлайн. Okay, Ray, let's take 3 minutes break and we'll switch on the speakers. Maybe it will be louder then. Вы знаете, как
Yes, online participants. Is the sound not good for you? No? It's okay for me. Мгм. Сейчас мы с моего микрофона говорим, да? Говорю, микрофон. Мгм. Should be good now. Say something, please. Пусть посчитай, что Count это 1, 2, 3. 1, Oh, 2, great. 3. Great, we can hear you well. Okay. Perfect. Такая хорошая штука. С доктором Варенчиком то же самое сделать. Воду приготовили. Ну, не знаю, ну ладно. Have you prepared water? Рядом. Yes. Yes, great. Отлично, покажите, пожалуйста. Can you show it to us? Этого мало. It's not enough. You should need more. More? Okay, one moment. Okay. Это кривовато как. Так хорошо. Yeah, okay, that's good. Yeah. That's better. So you have two glasses now, right? Tissues? Yeah. Хорошо. Ну, задача, самая начальная задача, надо расслабиться. So the initial task is to relax. А для этого представьте себе, пожалуйста, на отдыхе. In order to do this, please imagine that you are having vacations. Ну, например, вы любите море? Do you like sea? Yes. Вот, на берегу моря. So imagine yourself on the bank of the sea, the beach. Хорошая погода, The weather is nice, светит ласковое солнышко. the sunshine is nice, not too hot. Вы валяетесь на песочке, ну или на полотенце, как угодно. You're lying on the sand or on the towel as you wish. Остальные участники пусть покажут микрофон, пожалуйста. And other online participants, could you please mute? There are some exceptions. Спасибо. Thank you. Ну, солнышко не жаркое, нормально, приятно. It is not very hot, it's just pleasant. Да? Okay. Ну, вы реагируете. Что вы представляете? Are you imagining? I am. It's beautiful. Отлично, хорошо. Там вода шелестит. So the water is flowing. Да? Легкий ветерок. The wind, there is a slight wind. Вы лежите, отдыхаете. You're lying and having a rest. Ну, так полминутки мы подождем, вы представляете, проникнетесь этим. Please imagine it, go deeper into it, and we'll wait for half a minute while we are doing it. Тепло. Do you feel warm? I do. Хорошо. Smell the sea. Sorry, what? I smell the sea. That's good. Чувствую запах моря. Excellent. I hear the sea go. Yes, that's cool. Хорошо. Теперь вы лежите там? Are you lying there? I am under an umbrella. The breeze comes over.
Да, нормально. Ты все слышал. А теперь вставайте. Now, Аккуратно, не ударьтесь в гвоздик. ну, в мыслях, да? Да, да. And now please stand up. Imaginary, just in your imagination, and don't touch the umbrella. Just don't hit it. Я сейчас буду давать указания определенные. Там, сделайте, встаньте, потрогайте, например. Но это все мысленно. Там с диванчика со своего не вставайте. I will give you some instructions now. Stand up, do something, but it will be all in your thoughts. So don't stand up from a sofa. Все это мысленно. Вставайте из-под зонтика, аккуратненько не ударьтесь. So please get up, don't hit the umbrella. Be careful. Повернитесь, пожалуйста, спиной к морю. Turn your back to the sea. Что вы видите? What can you see? Или придумайте, что вы хотите видеть. Or just decide what you want to see. And I see the trees along the seashore. Деревья на берегу. I see the homes tucked in behind the trees. I hear the sounds of children playing. Голоса играющих детей. Okay, that's good. That's enough. And the breeze is at my back. And the back is cooling. Что это было? А нельзя их всех выключить, кроме... Ты же как хост можешь. Отлично. А теперь представьте, пожалуйста, что между деревьями вы видите ворота. And now please imagine that there are the gates between the trees. Вход в пещеру, в тоннель какой-то, то есть вход. There is an entrance somewhere, an entrance to the cave or to some tunnel. То есть вы представляете большие ворота, а куда вы сами дорисуете? So you're imagining big gates, and you can picture yourself what kind of gates they are and where they are leading. Красивые ворота? Are they beautiful? There's one. I can only see one. Now, are you saying a gate or a cave? It's up to you. It is an entrance somewhere. It can be a gate or an entrance to a cave. So to me, it's a gate. It's a white picket fence gate, and it opens. Входите туда. Great. Now enter it. Перед вами сейчас вы вошли. Okay, you have entered. И вы видите большой длинный коридор. And you see a long corridor. Каким он вам представляется? How I imagine it. I see it as like a row of hedges. Life that I'm walking past, like a hallway. Отлично. Okay, great. Скажите, пожалуйста, сколько вам сейчас лет, если не секрет? If it's not a secret, how old are you? 55. 55. Вот, хорошо. И представьте, пожалуйста, вы левша или правша? Are you a left-hander or a right-hander? Right hand. Хорошо. Вот представьте, что по правой стороне у вас дверь в коридоре. Okay, now imagine that on the right hand you have doors. И на каждой двери номер. Несколько дверей. Коридор дверей. Много дверей. So it is a row of doors. There are many different doors. На каждой двери номер? Да, на каждой двери номер. На каждой двери номер и начинается на первой двери, которая ближе всего к вам, 54. And there is a door, a number on each door, and the closest one to you is 54. Вам хочется туда войти, в эту дверь? Do you want to enter this door? No. Вот, хорошо. А теперь вы будете медленно идти по этому коридору, проходя мимо каждой двери 54, 53. И если вам захочется в какую-то... Не спешите. Вам захочется войти в какую-то дверь, скажите, пожалуйста.
And now you are walking slowly inside this corridor, and you are seeing all these doors, 54, 53, 52, and all other ones. And if you want to enter any of them, tell us. Okay. То есть сейчас вы нам рассказываете, что вы видите, а я немножко буду корректировать или задавать вопросы. So now please you tell us what you are seeing, and I will make some small corrections or ask you some questions. То есть dверь 54 мы не заходим, идите дальше. So we are not entering the door for 54, so please continue. So I'm walking down further. Yes. I get 40, and it's slightly. Could you please repeat that there is something strange with the sound? The last sentence. You're walking, continuing to walk. To door number 40. Mm-hmm. And the door is slightly open. The number 40. The door number 40. Не, пошли назад. Опять 54. No, it is too. Это очень быстро. It is too quick. Let's go back. You don't want. Не спеша, 54, и задуматься пару секунд, хочется туда или нет. 53, тут, не знаю, хотя бы 10 секунд это должно занять. Let's go back and let's think at least for 10 seconds, 20 seconds. If you want to enter the door 53, 52, 50. Okay. Гуляйте как по парку. Just go for a walk as if you're in a park. All right, so 51. 51. Хорошо. Okay. Хочется туда войти? Do you want to enter it? Sure, yes. Ходите, пожалуйста. So enter it, please. Okay. Пошли? Are you inside? I open the door and I'm walking through. Заходите, идет по ним. Что вы видите? Рассказывайте. What can you see? What can you see? Please tell us. It's important. Не ходите далеко. And don't go too far. Okay. Initially, it's very dark and dim. Очень темное вначале. But as I stand here, the light comes up. Но когда он там находится какое-то время, появляется свет. Не ходите, скажем, что далеко никуда. Don't go too far. Думаю, вас потом не найдем. Otherwise we won't find it. Just standing there. Он стоит просто. Okay. And and I'm seeing what we call in the United States a living room or a parlor. Гостиную. Okay. But no one's there. Но там никого нет. Пустая комната. Подумайте, почему вы туда вошли. Please think why you wanted to enter this room. Что вам здесь нужно? What do you need here? I'm waiting for someone. Ждет кого-то. Вы знаете, кого вы ждете? Do you know who you're waiting for? Not right now. Сейчас не знает. Когда он говорит сейчас не знает, он в этом вот здесь в сознании сидит на диванчике или там в коридоре не знает. When you say you don't know right now, do you mean you, the one who is in the room or the one who is here on the sofa? I'm the only person, but I think I'm supposed to meet someone that I've not met. Чувствуешь, что надо кого-то, что он кого-то ждет, что собирается кого-то встретить, но не знает кого. Хорошо. Скажи, пожалуйста, я тоже такое, поставь это сюда, вот эту, поставь сюда. Okay. То есть мы можем остановиться в любой момент, то есть мы будем касаться, возможно, таких тем, которые сложно обсуждать в эфире, а тем более в присутствии посторонних людей, поэтому то есть мы в любой момент можем остановиться, как только он захочет, то есть можем остановиться. Please remember that we can finish anytime, can stop anytime because we are discussing some things which maybe might be not so easy to discuss for you, especially when there are strangers here. Okay? Just remember. У вас хватит
силы и решимости сказать нет, я не хочу? Will you be strong enough to say no? I don't want to continue. Continue. Yet, if you don't want to continue, will you tell us? Вы умеете говорить нет? Of course, I will. I will say no if I feel uncomfortable. Okay, great. Представьте, пожалуйста, что вы там тоже теперь в эту комнату сели на диванчик. Now imagine that you are sitting on the sofa in that room. You sit down there И позовите того, кого вы ждете. and call the person you are waiting for. Представьте, что он пришел. Imagine that he has come. Or she. It's my grandfather. Это дедушка. Пришел? Is he there? He is. Что он делает? What is he doing? Talking to me, but I can't hear him yet. Говорит со мной, но я не могу его пока слышать. Попросите ему говорить так, чтобы вы понимали. Please ask him to speak the way which let you understand. Okay. Да, вроде как работает. Что он говорит? Попейте воды, пожалуйста. Please drink some water. Yes. Много, на самом деле. Я вот сейчас жалею, что у меня нету воды. Yeah, drink a lot of water. Now I regret I don't have water here because it really helps. Это на самом деле тяжелое психологическое упражнение, и единственное нормальное средство — это пить воду. It is actually quite a difficult psychological exercise. That's the only help is to drink a lot of water. Что говорит вам дедушка, если это не секрет? What is your grandfather saying if it's not a secret? He's telling me to simply remember everything that he had told me before or had taught me as a young child, that those principles are still with me, that those lessons I continue to learn, and that he walks with me, beside me each day, with those energies or those lessons or that spirit. I'm not sure what the right word is. Дедушка говорит, что он помнил все, чему он ему учился, моральные принципы, что это до сих пор действует. Между вами какие отношения? Спокойно между вами. Do you feel comfortable now with him? What are your relationships now? Just when you're talking to him, do you feel comfortable? Oh, yes, very much. So I'm amazed at how well I see his face. Очень поражен тем, что может видеть его лицо, кажется. Подумайте или спросите у дедушки, есть ли у вас что-нибудь такое, что вы ему должны дать? Please think or ask your grandfather if you have anything which you should give him. Just my love, that's all he needs. Только мою любовь. Ну, тогда попрощайтесь сейчас с дедушкой, ну, скажите ему до свидания, обнимите, если все хорошо, и пойдем. Okay, now say goodbye to your grandfather, hug him, and let's leave this room. Okay? Вы спокойно уходите, легко вам уходится? Are you leaving easily? No. Нет. Why? Что-то еще? Do you need something else there? Okay. Не, подождите, может быть, там еще что-то. Maybe you should stay. Maybe we should do something else before we leave. No, it's okay. I mean, it just took a minute for the hug. Okay. Это дедушка, папа или мама? Is it the father? Is this father mother's father? This grandpa is it mother's father or father's father? Father's father. Отца. Он нормально вас отпускает? Is he letting you go? Yes. Yeah. Okay. Тогда пойдем. Then let's go. Let's continue. Выходите, закрывайте дверь. Leave this room. Close the door. Okay.
И пошли дальше. And let's go 50 further. Number 50, и так the далее. other numbers. Пейте, если надо. Если If you need, drink water. Okay. Участники онлайн и остальные здесь участники, вам не скучно? Online participants and participants in the classroom, are you not bored? Возле какой двери вы сейчас? What are your door? Are you standing next to now? 43. Okay. Do you want to enter? No. Okay, then continue. 41. Пойдем. Yes. Shall we enter it? Okay. Wow. Что? What is the... I'm up on a mountaintop. На вершине горы. There's a childhood friend here with me. What? There's a childhood friend with me. Друг детства. Друг детства. But he's not alive. He died very young, and so I don't understand why he would be here at 41. Ну, он умер намного раньше, поэтому непонятно почему. 41 год. Не должен быть. Там друг уже там? Is the friend already there on the mountain? Yes. Скажите, пожалуйста, какая гора? Там горы разные, бывают холодные, зеленые, красивые, суровые, со снегом, холодно. What kind of mountain is it? Is it a green one or one with the snow? Green, tall trees. Что делает друг? Что он говорит? What is the friend doing? Is he saying anything? He's not saying anything specific. He's just wanting me to come with him. He's showing me things, showing me flowers, showing me animals, showing me like we were kids playing. He's just being a child. Он такой, каким был в детстве. Зовет его, показывает ему цветы, животных, зовет играть. Поговорите с ним. Скажите, что... Мне нужно вода. Please talk to him. Please tell him that you love him. Поговорить с другом. Может, друг что-то хочет. А после нам это все говорить, или он сам может? Okay. Please talk to your friend and please ask him. Maybe he wants to tell you anything. Okay. Only thing that I'm really getting is he keeps asking me, where have I been? Where have I been? Like I've gone. But then he goes back to showing me more stuff. Он спрашивает, где я был, и показывает мне новые вещи. Trying to think of the right words here. He's trying to show me what he thinks is beautiful.
is the right word? Mm-hmm. Or what makes him happy? The beauty makes him happy, I think, is a better way of putting it. Он пытается мне показать то, что он считает красивым. Да. Он сказал, что любит его. Он просто пока разговаривал. Рэй скажет, что его любит. Please tell your friend that you love him and tell him the things you wanted to tell him before. Okay. Long time ago. Yeah. Машенька, слушай внимательно, я могу сейчас громко говорить. Yeah, I had to tell him that, he was killed in an accident. So I didn't get to say goodbye. It wasn't, he was just gone one day. I wanted to tell him that. Он погиб в катастрофе, поэтому Рэй не смог с ним попрощаться, поэтому сейчас можно. Подумай, пожалуйста, Рэй, что-нибудь, если у вас что-нибудь, чтобы вы хотели дать, вот именно физически в теле, в том теле, что бы вы хотели дать? Think of things you would like to give him, maybe some physical things. Прислушайтесь к телу там. Try to feel, to listen to your body there in that room, and feel if you want to give anything to him. Может быть, какая часть она принадлежит, или должна быть у друга, чтобы было равновесие. Maybe some part of you belongs to your friend, so there is balance. Okay. So there's a baseball glove. A glove, бейсбольная перчатка. Baseball glove. Yes. Дадите ему? Will you give it to him? Да. Он принял? Did he get it? Did he take it? Okay. Теперь все нормально? Is it okay now? Do you feel better? Yes. Drink some water. Ну и собирайтесь, прощайтесь, пойдем дальше. Please, now say goodbye to your friend and let's continue. Okay. Ну, он легко вас отпускает. Is he letting you go? He is. Yes. That's good. Пойдем дальше. Okay. Back out to the hallway. Yes. To the next one. Yes. Закрывайте дверь. Yes. Now we are leaving this room. We are closing the door. Порядок. There is order. Спроси, пожалуйста, опять скучают, не скучают? Do you feel bored? Or other participants? It's okay? Онлайн participants? Онлайн как раз следует. Мне кажется, им интереснее. Они уже даже обсуждают. Ну что, идем к следующему. So we are going towards, continuing to go through this corridor, door number 40. And maybe you have passed it already, so let's go further. $17. Okay. Вы основательно прошлись эти все остальные дома? Are you sure you have passed through all other rooms and you don't want to enter? Не пробегали мимо? Didn't you run? Didn't you run by? No. Хорошо, 17. Okay, 17. Ох, тяжело. Yes, it's a hard age. It's a difficult age. Для всех. For everybody. Okay, do you want to enter? I do.
Okay, let's go. Что видите? Are you inside? I am. What can you see? I see my high school. Could you please repeat? We didn't hear it. Your high school. My high school mates and that I played music with. Друзей из школы, с которыми он играл музыку. Что они делают? What are they doing? Just hanging out, getting ready to play. Getting ready to what? Oh, sorry, getting ready to what? Play music, telling jokes, horsing around, being 17. Просто развлекаются, собираются играть музыку. Побудьте там немножко. Stay there for a while. They're not interacting with me. I don't think they know that I'm there. Они не общаются со мной. Я не уверен, что они знают, что я там. Подойдите к ним. Come to them. Come closer. And Тяжелое что-то? is there anything difficult? The difficulty is that I don't seem to have a connection. They're there, but they don't see me, and I don't seem to have a connection with them. Как будто бы нет с ними связи. Они там, но не получается общаться. Они вас слышат вообще? Они каким-нибудь образом вас уже воспринимают или нет еще? Can they see you or hear you? Can they perceive you somehow? No? No. Попробуйте их позвать. And if you try to call them? No. Подумайте, что вы должны сделать, мы должны такое, что вы должны сделать, чтобы они вас услышали, чтобы вас заметили. And now think what you should do in order to let them notice you. Oh, okay. So I start playing my trumpet, and they hear the sound. Начинаю играть на барабане, и тогда они слышат звук. And then they see me. И тогда они его видят, меня. Поиграйте с ними. So play with them for a while. Okay. From Wave 3 News, a wave. Just a lot of emotions of just joy and inner camaraderie with them as we play music together. Много эмоций, много радости, когда они играют вместе. Вы еще играете? Are you still playing? Yeah, yeah. Such a, it's like that certain responsibilities or cares in the world. You could just be a kid, even at 17. It's just kind of that really wonderful energy of just being happy, and hanging out with people, and then there's no cares, no worries. It's nice. Чудесное, беззаботное ощущение, когда ты как ребенок, хотя все 15 лет, можно просто радоваться, нет никаких забот. Сейчас закончите, пожалуйста, играть, попробуйте с ними поговорить. Now please stop playing and try to talk to them. Okay. Может быть, они что-то хотят вам сказать, или вы хотите, что какая-то потребность им что-то сказать. Maybe they want to tell you something, or you want to tell them something.
They're asking me if they think they did the right thing. The right choices, maybe? Is it the word choice? Они спрашивают меня, сделал ли я правильную вещь или правильный выбор, возможно. This is more difficult than I thought it would be, so I'm sorry. Did they ask you if you have done the right choice? Or No, they want to know if they made they have done. Ага. Они спрашивают, сделали ли они правильный выбор. Вы знаете ответ? Do you know the answer? My answer is always the same. Are you happy? Then you did. If you're unhappy, then maybe not. Make another choice. Anyway, so I'm wondering if maybe that's just a memory. Если вы счастливы, то это правильный выбор. Если нет, то сделайте другой выбор. И они спрашивают вас не просто как. Вы должны дать ответ, вы должны, то есть они пришли, они вас там ждут, они там находятся, потому что вы каким-то образом являетесь для них судьей. There is a meaning in the fact that they're asking you. You have come there and they're asking you because they've been waiting for you because in some respect you are kind of judge for them. Поэтому подумайте, пожалуйста, и дайте свой ответ, даже если вы скажете, что это неправильный выбор, это не важно. Плохой или хороший, да или неправильно, это всего лишь варианты. Эмоции мы добавляем потом. То есть да, оно такое же нейтральное, как и нет. Поэтому скажите честно, как вот вы воспринимали то, что они сделали, это их выбор. Please try to give them the answer, yes or no, and it's a just neutral word. Emotion, if they come later. It's important, so please try to give the answer how you would do if you were them. I guess the only thing I can really take away would be no matter the choice, no matter you just take it for what it is and then try to make a better choice. It's it's a very mental thing happening, so it's hard for you to find words for it. То, что сейчас чувствует, очень сложно на ментальном сформулировать слова. Совсем не обязательно, чтобы в словах он формулировал, пусть сформулирует там себе свои ощущения и передаст им. It's not important for you to formulate it in words in order to tell us. You can just formulate it in your own way and tell your friends. Give them the answer. Вы сейчас можете опять-таки на ментальном уровне передать все свои чувства, да, слова, чувства сложно передать словами, все, что вы чувствовали в какой-то тот момент или сейчас чувствуете, отдайте все. Дать им? Ну, высказать им, да. Try to tell them about all your thoughts and feelings you have experienced. Даже если вы воспринимаете это как негативное что-то. Even if you think it is something negative. Негативное, оно все равно должно быть равновесие против позитивного, иначе не должно быть. Because negative things should also exist in order to create balance with positive things. Yes. So there's a lack of judgment on the actions, positive or negative. I guess it's like I'm being shown that no matter what happened, no matter what they came to me with or whatever, there wasn't a judgment, so it could be safe or it would be okay.
That's about all I can get out of that. Понятно. Could you please repeat, because there is something strange with the sound, sometimes it disappears. Sure. Mhm. So it's as if, regardless of what they bring to me, if it was something that happened, they knew they could share either one of those with me equally. Mhm. There wouldn't be a judgment because it was positive or negative. They could just always share with me. Чтобы они не пережили, они могут всегда со мной поделиться, неважно, позитивно это или негативно. And that they were appreciative of that they could always share with me, I guess. И они, наверное, довольны тем, что они всегда могут с ним поделиться. Сейчас нормальные отношения? So now your relationships are good, right? Yes. Mhm. Вы можете сейчас уйти из этой комнаты и не будет тягостного чувства? If you leave this room now, will you have no unpleasant feeling? Они нормально вас отпускают? Are they letting you go? Yes. Ну, тогда попрощайтесь, помахайте ручкой, и в случае, как вы правильно сказали, можете всегда с ним обратиться, пойдем дальше. And yes, so now say goodbye to them, wave your hand, and as you have said, you can always talk to him if you need it or they need it. Okay. Там в этой комнате все осталось, свободно. So is there nothing to do in this room anymore? Can we leave? I can leave, and I have. Yes, okay. So close the door. Что дальше? So let's go. Let's continue. Вчера же такого не было. Tatiana. Я трогаю, да? Попадает, когда. Не знаю, может, нет. It's gotten too dark to continue. I can't see any further. Слишком темно стало, и он не может продолжать, не может видеть. Ну, так, какая последняя дверь, которую видишь? What is the last door which you can see? 8. 8. Do you want to enter this number 8? No. Нет. Не пойдем? Mhm. Не хочется или страшно? Don't you want to go, or are you afraid to go? Or are you afraid to go, or is there any reason why you shouldn't? There's not a fear. There's not a clarity of the rest of the hallway. It's like dark or formless, maybe would be a better word. Все какое-то темное и форменное. Не хочется идти, не надо, и туда нельзя. And what about this number 8? Do you just don't want to go there, or is it a fear, or is there any reason why you shouldn't go there? It just seems uninteresting, no reason to go in. Okay. Попробуйте, там стена есть где-нибудь? Is there a wall somewhere there nearby? Near the door? Ну, просто найдите выключатель и попробуйте включить свет. Just try to find the light and switch on the light. В этом коридоре. Okay, that worked. Yes, да. Okay. Moving forward. Okay. Да. Как он себя чувствует? Ну, нормально? Do you feel well? Is it okay? Легко идет? Hey, this is very strange, but I'll communicate what I'm perceiving. The hallway starts to bend around as you go to the last, all the way back to 1. There isn't a 0, there's just a 1, but it bends around.
And it's like I can't walk there because of the bend. Как-то закрывается коридор около номера 1, так что он не может туда зайти. Ну, потому что это было до рождения. Because it was before your birth. Say again? It was before you were born, right? Yes. That's why you can't enter. Yes. Yeah. I don't feel a need to open any of these other doors. Не видит необходимости заходить в какую-либо из этих дверей. То есть мы сейчас увидим. So now you're standing in front of the door number 1. Are we? Which door? Number 1? Are you there now? I'm standing next to door 5, but I can't. And that I can't walk into. It's hard to describe. Трудно описать, но там как-то загибается коридор и не может зайти. Спросите себя, подумайте, надо вам туда идти или не надо, может, намеренно. Try to think and ask yourself if you have a need to go inside or not. Maybe it's bent on purpose. So there's something hidden there that is to stay hidden. That's not the right word. It's something that I'm not supposed to go any further back because there's what's there needs to lay still, maybe is the better way of putting it. This is really hard. Не нужно туда идти, потому что нужно оставить это в покое. Трудно объяснить, трудно Ну, тогда формулировать. не надо, не надо ничего формулировать. Okay, if you feel so, it's okay. Не надо ничего You don't need to formulate it. If you feel you don't want to go, then we will not go. Yeah, no. Ну, выключите там свет, который вы включили. Then switch off the light again. Выключили там свет. Yes, is it dark again? Yes. Ну, пойдем назад. Then let's go back На пляж. to the beach. Опять проходя, так взгляните еще на двери, все ли там. So while passing by, cast a look on these doors again. If everything is okay there. Okay. There's the sun on my face. Солнце на лицо светит. Хорошо. Ну, вот, So now lie down on the beach and have a rest. Хочет, может что-нибудь сейчас сказать. Но упражнение закончилось, сейчас на самом деле надо отдохнуть. So actually, this is the end of the exercise, so you should rest now. Do you want to say anything now? Any impressions? Maybe later. Facing that most of that information, I guess, was more emotional than it was visual or mental. So it was difficult to put into words. Получил скорее эмоциональную информацию, чем ментальную или визуальную, поэтому было трудно формулировать. Ну, что касается формулировки, это не важно. Опять-таки, надо... То есть не всегда обязательно в слова переводить. Важно, чтобы равновесие эмоциональное было. It is not always important to formulate something in words, but it's important to have emotional balance. Иногда хочется высказать в словах каким-то людям, которых там встречаем. Ну, то есть, если он хочет что-то рассказать, я расскажу про еще другие случаи. Okay, do you want to share any impressions now, or would you like to have a rest? The only thing I guess I can share is that this was an unusual experience for me. So
I'm not sure what I said to everyone now, and so I'm starting to wonder what I've said. I guess I was kind of like in the moment with it. So and I'm not even sure that I ever made any sense. So it's almost like I don't almost remember everything I had just said. How long have we been doing this? Как долго это было? 20 минут? Нет, не знаю. We'll have a look at how long. Около часа. Но не с ним. Нет. Около часа. Сейчас мы уточним. We'll have a look how long it was. Он говорит, что немного для него это новое впечатление, новый опыт. Он даже не помнит, что он говорил. Возможно, это были странные вещи. Нет, все хорошо. Сколько? 40 minutes. We've been doing it for 40 minutes. Wow. Okay. This much time. Oh, for you it seems a short time. Yeah. Mm-hmm. Ну, если он хочет, он может сказать потом, или вспомнит, что-то захочет поделиться, пусть скажет, а сейчас я еще такие общие информацию об этом. Okay, if you want to share something with us later or recollect something interesting, just tell us. Now we'll continue and we'll speak about some general things. Касающихся этих упражнений, just about this exercise and about some other cases, about other people who also did this exercise. Надо людям больше нравится. Так, давай поговорим с этими участниками, что они видели, слышали, что... Okay, and Если вопросы... Just other participants online and those in the classroom, do you have any questions or what are your impressions? Okay, let's the participants in the classroom. What do you think about it? Do you have any questions? Or what do you feel like? And online? Oh, yes, please. How we are correlating this exercise with the main topic we are studying, that is human rights. He seems that two separate topics. Memory recall. How is it correlated to the human rights system? The question is how this exercise, how this topic of ours is correlated to the human rights system topic. Как эта тема связана? 100% это тема. It is 100% human rights system topic. Потому что такое human rights system? Это та же аналогия сердечно-сосудистой системы, нервной системы, желудочной, пищеварения. Это вот система. И human rights system это та же система тела человека. What is this human rights system? It is the system of the human body as well as the cardiovascular system, nervous system, digestive system, and so on. Как в процессе жизни мы можем повредить одну из систем, желудочную, кровеносную. Также мы можем повредить в процессе жизни, не намеренно, разумеется, свой... During our life, we might damage somehow our cardiovascular system, digestive system with the wrong lifestyle or because of some accident. And you can also damage your human rights system somehow. То есть это упражнение, было какое-то событие, которое повлияло на нас, на психологию, на психику, на то же свечение, то есть которое оставило эмоциональный след в нас. И мы его несем в течение всей жизни, этот след. For example, some event has happened in our life which has left an emotional trace in us, and we are carrying this trace during all our life. Это как такое же женское сравнение, когда мы убираем,
торопимся, например, и можно мусор спрятать под коврик, такое хорошее сравнение. Мусор спрятать под коврик. For example, we can make such an analogy from the life of women, or maybe probably. For example, when you are cleaning your house and you are in a great hurry, you can cover some dust with the carpet, some garbage. You can hide it under the carpet. Будет чисто, Will it be clean after that? будет казаться чисто. It will look clean. Вот то же самое вот с этим упражнением с нашей жизнью. То есть мы что-то у нас произошло, где непорядок, на самом деле не совсем порядок, нельзя сказать грязно или что-то, но оно уже прошло. И другого пути, то есть надо просто туда вернуться и навести порядок, там убрать. For example, something has happened in our life and this thing stays there and it doesn't let us to have order in our life. So it is necessary to go back and to bring things in order. Вот и потом, прочистив все эти комнаты, бывает, я приведу несколько примеров, разные бывают случаи, тяжелые и не очень, и потом, убрав хорошенько свое тело, можно идти вперед. То есть уже не будет того, пусть не корректно, пусть не очень красиво, но, наверное, однозначное сравнение с этим спрятанным под ковриком мусором не будет. So after you go back into your past and clean those things, some unpleasant memories, I will speak about some examples later. Some of them are quite hard, other ones are not so hard. But after bringing things in order in your past, you will not have this garbage under the carpet anymore. Это те моменты, которые тормозят, которые нам мешают, которые в какой-то момент случается в течение жизни, может случиться ситуация, которая напомнит нам ту, и вдруг что-то произойдет, мы перестанем быть способны действовать. То есть что-то произошло, и не можем думать, и парализовало, ушла куда-то энергия. А именно потому, что там где-то в прошлом что-то подобное произошло, что мы не разрешили. These situations of the past bring discomfort to our life. They take out our energy, and at some point in our life, we might remember some of these things in the past, and it will prevent us from behaving correctly at this moment. It will paralyze us because something unpleasant has happened in the past, and you didn't deal with it. Опять от первого лица, чтобы было, что как у меня было. I will bring you my own example. Нормальность, обычная жизнь, рабочий день или выходной, но иногда, когда встречались родители, которые играли с маленькими детками, или на улице, или на площадке, у меня энергия вся уходила сразу. Just, it might be a usual day of my everyday life, a working day or a weekend, doesn't matter. But when I met parents who were playing with their children, just in the yard, for example, I lost my energy suddenly. Уходила так же быстро, как если какой-то электроприбор бросить в воду. I lost my energy as quickly as the electrical device loses it if you throw it into water. Просто нет, просто не работает. So I just lost all my energy and there is no energy anymore. The device doesn't work. Это потому что не все было у меня решено. Не все вопросы были решены с родителями, не все слова сказаны, не все слова услышаны. This is because I didn't solve all my questions of the childhood. I didn't say all I wanted to say to my parents, and not all the words were heard. Теперь легче, теперь ничего не держит в этом смысле. But now I feel much better. Now nothing prevents me from living a normal life, from the past. Мы можем считать, что я ответила на вопрос. Can we consider that I have answered your questions? Do you understand now? Mm-hmm. Online guys, can you hear us? Can you hear us well? Okay. Okay. Do you have any questions online? No? Okay. Я расскажу несколько историй. Подобное упражнение мы делали с одним из наших лекторов, Karovina. So I will tell you about some other examples. We did such an exercise with one of our lecturers, Karovina. Была аналогичная ситуация, то есть она тоже в режиме
я сейчас его закончу. В режиме онлайн подобные упражнения выполняли. Она вернулась, не помню в какой год, и попрощалась с одноклассниками, которые ехали в автобусе, там автобус упал, и очень много одноклассников погибли. So we did the same exercise with her, and she also went back to her past, and she met with her classmates there and said goodbye to them, because there were a few classmates who got into an accident and many of them died. Были не все вопросы разрешены, потому что ее родители на приемной вышли. Not all questions were solved because she was adopted, but she grew up with other parents. И в детстве не все слова, которые говорили родители, воспринимались так, как они говорили. And when she was a child, not all words of her parents were perceived by her in the way the parents meant it. Это осталось в памяти, когда она вернулась в свой 5-летний возраст, просто там они проговорили, разобрались. It stayed in her memory, and when she went back to her 5 years old, they just solved these questions. Сейчас поясню на примере, что значит понимать слова не так, как их слышать не ту информацию, которую мне вкладывают. I will tell you what I mean by saying that somebody hears an information different from the information meant by the speaker. Когда у меня была дочка маленькая еще, и она болела, кашляла, а я говорила, не кашляй, не кашляй. When my daughter was still a child, and when she got sick, she used to cough, and I told her, don't cough, don't be sick. Она это воспринимала, как она что-то делает плохо, и это делать не надо. But she thought that by doing this, I mean that she was doing something wrong. That I didn't want her to cough because it disturbed me. То есть она это воспринимала как не делай так, нельзя так. She thought that I meant that what she was doing was bad, and she didn't have to do that. В 5-летнем возрасте мы проговорили, случайно коснулись этой темы и разобрались. And when she was 20 already, we spoke about this topic suddenly, and then we figured out what I really meant at the time. Еще одной женщине были очень тяжело, сложно, мы 4 часа работали по такому упражнению, очень сложные были отношения с родственниками мужа. I had another case. There was a lady who had very difficult relationships with the family of her husband, and we've been doing this exercise with her for 4 hours. Если очень просто сказать, они ее не любили. Семья была большая, и вся эта семья ее не любила. To put it simple, her husband had a big family, and all of them didn't like her. И тоже вернулись, разобрались. То есть они с мужем уехали, потом жили в другой стране, но вот эта тяжесть прошлого оставалась. So we went back into the past and solved this problem because she and her husband had left to another country and lived there, but this unpleasant feeling stayed with them. И еще такой последний, наверное, очень сильный случай был. Мужчина. There was one more case, which was also a very impressive one. Я вот отступление, небольшое отступление. Okay, now I'll move aside a bit and speak about another topic for a while. Я родилась в Советском Союзе, и там атеизм. I was born in the Soviet Union, which was an atheistic country. И я считаю, что это хорошо, потому что сейчас, будучи взрослой, я сама могу выбрать себе дорогу отношения с Богом. And I think it is good because now that I'm adult, I can choose my relationships with the God myself. И вот этот случай, о котором сейчас расскажу, очень мощный. Молодой человек, как бы так покорректнее сказать, короче, от него забеременела молодая девушка. And the case I'm telling you is a very impressive one. There was one young guy who had a girlfriend, and she got pregnant. Ему было 21, ей 18. He was 21 and she was 18. Он хотел на ней жениться. He wanted to marry her. В принципе. Just generally he wanted to. Но она повела себя так, она очень дерзко с ним потом себя вела. Она очень некрасиво, некорректно, без уважения.
But she was very bold to him, she didn't respect him much, and her behavior was not very nice. И он несколько раз в течение 5 лет, пока ребенок родился, девочка росла, он пытался создать семью, но мать не хотела этого. So the child was born and was growing, but and he was doing his best to create a good family, but his wife didn't want that. И в процессе этого упражнения мы вошли в одну из дверей, и мужчина попал в костюм. Не поженились? Нет. No, so they didn't marry, just she had this child. Нет, вся жизнь как попутка, если честно, потому что эта женщина преследовала, хотела получать элементы, а он говорит, не буду платить элементы, поженимся, хочешь поженимся, а платить элементы я не буду. So it was complicated because the child was born. He wanted to marry that lady, but she didn't want to marry him. But she wanted to get money from him for supporting the child, and he told her that he wouldn't pay money unless they got married. То есть реально он скрывался потом от нее, он порвал отношения с родителями, потому что она знала, где он живет, приходила к родителям. Реально вся жизнь. So it spoiled all his life because she began to follow him, he began to hide from her, and he spoiled his relationships with his family because of this situation. И вот когда мы делали это упражнение, пошел в одну из дверей и попал в костел. So we did this exercise together with this young man, and while entering one of the doors, he entered the costel, the church. И он пришел туда на исповедь. So he went to the church for a confession. Много было воды выпито, много слов сказано. И сейчас у него хотя бы внутреннее равновесие. So he said a lot of words during the exercise, he drank a lot of water, but I hope that he has found the inner balance after that. И был вопрос в чате. And there was a question in the chat? In the classroom too? Нет, он там же давно. The question is, if you change something in your past, like we have done now, how will it affect the relationships with people in your everyday life? Как то, что мы исправим во время этого упражнения, влияет на наши отношения в реальной жизни? Не знаю, в основном все отношения таким способом решаются с теми людьми, с которыми мы не можем уже встретиться. То есть либо они ушли, либо они живут далеко, либо реальное общение затруднительно, потому что существует все равно у многих гордыня, гордость, и переступить через которую затруднительно в реальном мире. Поэтому можно вот таким образом навести равновесие и наладить отношения даже без коммуникации, без прямой коммуникации. I don't know, in most cases, when people who do this exercise go to their past and solve their relationships with people, in most cases these people are already dead, or they are living very far, or there is some problem because of which they can't communicate in the everyday life. It might be caused by pride, that it is difficult to communicate like this with people who are still living and who are just part of our everyday life, but in fact it is also possible to fix your relationships with them by doing this exercise. Спасибо за вопрос. Вы напомнили, не коснулись, сейчас не получилось, но поэтому опять расскажу, как могут развиваться события. Thank you for asking this question. I would like to tell you, I forgot to tell you that I should also explain how the things can happen after this exercise. Может, часто случается, что, входя в какую-то из комнат, мы встречаем какую-то персону, которая нам что-то должна дать, энергетическое, эмоциональное, или которой мы что-то должны дать. Very often it happens that when you're entering one of the rooms during this exercise, you meet a person who is supposed to give you something energetically, or you are supposed to give something to them. Чтобы никого не оставлять из своей практики, в 33, когда возвращалась, в 33-летнем возрасте,
Я должна была в комнате отдать кучу мусора со спины, со своей спины. У меня было много темного, ненужного вещества, которое я должна была отдать своему мужу. Again, I will share my own experience. When I was 33 years old, I did this exercise, and when I entered one of the rooms in that corridor, I turned out to have a lot of dark, unpleasant substance on my back, some energetical waste maybe, and I had to give it to my ex-husband. Просто, значит, в том возрасте я какую-то нагрузку, его нагрузку взяла на себя, себе на плечи. This means that I had taken some load of his and put it on my own shoulders, so I had to give it back to him. И это было не мое, это было тяжело, и это было его, а этого ему не доставало. So this was something which didn't belong to me and which was too hard for me, but it was at the same time it was something he lacked. В таких случаях просто надо представлять, что снимаем вот это темное вещество, даем его, все нормально, как взять чужую сумку и отдать ему. So at such moments you can imagine that you are taking this dark substance from yourself and giving it to somebody else just for balance, just as you can take, for example, somebody's bag and give it back to the person. Это упражнение можно делать самому самостоятельно, но иногда могут возникнуть сложные вопросы, когда вы не будете знать, как пообщаться с теми, кто будет в одной из комнат. You can do this exercise yourself, but sometimes it helps when you have an assistant, because there might be a situation when you don't know how to communicate with people in the room. И тогда может потребоваться помощь тренера. Then you might need the help of the coach. Или какой-нибудь источник информации, книга, фильм, то есть откуда угодно может быть. Or maybe just some source of information, like a book or a film, and any source from which the information can come. Например, у одного человека мы вошли, не помню номер года, не имеет значения, он вошел и оказался в пик. Году? Да. So, for example, once one of the participants of my courses did such an exercise, and then he entered a room and he found himself in hell. И я была растеряна. But at that moment I also was lost. Там он сказал, бегали чертики, страшные чертики, и кричали, мы хотим твою душу, хотим твою душу. So he saw some devils there who were shouting that they wanted his soul. Единственное, что мне в первый момент пришло в голову, сказать, выходи, закрывай дверь, подумаем. And the first idea I got was to tell him, leave this room, close the door, and we'll think on it. Потом сообразили, но решили, что, видимо, должен попросить прощения, взять какой-нибудь святой предмет, то есть он взял, по своей религии, католик, взял крест, и пошел туда. So then we realized that probably he had to ask for forgiveness, to take some saint thing. He was a Catholic, so he took a cross, and then he returned to that room. Люди находятся в полном сознании, то есть не все мне говорят. Я не знаю, что он там сделал, он там навел порядок, чертики ушли, пламя успокоилось, ну и хорошо, что он там сделал, и как делал, что говорил, в чем просил, не знаю. So people are absolutely conscious when they're doing this exercise, but of course they're not telling me everything. So he went back to that room, he did something there, so the devils disappeared, the flame calmed down, but I don't know precisely what he was doing. So there are even cases like this. There was a question in the chat. Если как мы можем подтвердить? Я сейчас сама пойму вопрос сначала. Does past life regression really release the negative psychic impressions?
Unless there is a release, it's just witnessing the incidents, and they are likely to manifest in the present life. How do we confirm that the negative psychic impressions are really released? Can bioenergetics help in demonstrating this? То есть, когда мы возвращаемся в прошлое, мы налаживаем эти отношения, какие-то негативные, избавляемся от негативных душевных переживаний, или мы просто их наблюдаем, и, может быть, если мы просто их наблюдаем, то даже плохо, что они будут, мы только растревожим, они будут присутствовать в нашей жизни. И поможет ли betrayal проверить еще? Это очень длинный вопрос, поэтому давай по кусочкам. It is a very long question, so we ask it, we'll answer it just gradually, according to the first part. Можно ли облегчить, то есть облегчаются ли негативные психические переживания, или мы просто их наблюдаем? Мы активно в них участвуем, активно, но как наблюдатель. То есть мы контролируем, мы создаем там, и мы наводим, это слово порядок, мы создаем равновесие. Сейчас. So we actively participate in those psychological things and memories, and we bring balance in those memories. We find balance and we bring them in order. Там, в этом коридоре, в этих комнатах, мы и царь, и Бог, и... When you are in those corridors, or when you are in those rooms, actually you are the king, you are the one who is the most important guy there. Скажи, you are the god there. Вот представьте, когда-то случайно разбилась ваза, очень дорогая и красивая. For example, imagine that a very beautiful, a very precious vase was broken some time ago. Неимоверно жалко. It is a pity. It is really a pity that it's broken. Была очень красивая, очень дорогая, и уже никогда не будет приносить вот это удовольствие своей красотой. It was very beautiful. It was very expensive, and it will never bring pleasure to other people with its beauty anymore. Вот это слово «никогда» уже, слово «никогда» страшный демотиватор. So this word «never» is a great demotivating word. Когда мы возвращаемся таким образом в прошлое, мы можем опять увидеть эту вазу, можем ее склеить, мы можем что-то сделать с тем, чтобы нам все равно было хорошо. Опять-таки мы сможем лицезреть ее красоту. And when we go into the past, we can see this vase again, or it is a whole one again, or we can take the pieces and stick them to each other together again. То есть мы возвращаемся в прошлое и делаем так, чтобы нам тут не было больно. То есть, да, там был негатив какой-то, что-то случилось, но оно уже случилось, это факт. So we go back to the past and we can manage to do it the way that we will not feel pain anymore. Of course, something negative has happened there and we can do nothing with it. It's a fact already. И нашей задачей, когда мы вернулись, принять такое решение, придумать что-нибудь такое, как красиво выйти из этой ситуации, как договориться, это почти политическая дипломатия там бывает, чтобы всем было хорошо, чтобы опять-таки возникла эта гармония, равновесие. And our task is to find common language with those people in the past and to solve this situation in a beautiful way. It is almost like some diplomatic conversation. Но с другой стороны, несмотря на то, что вы там Бог, самое главное, и вы там устанавливаете порядок, и чтобы гармония была, вы всегда можете попросить советов еще одного Бога. But on the other hand, although you are the God there, you decide everything there, you still can also ask another God for advice. Так, это что? Про негатив ответили? То есть надо возвращаться, надо. То есть это надо, просто поверьте, пожалуйста, это надо, и все, и потом все будет хорошо, будет легко. Надо будет потом поспать. So it is necessary to go back. It is very useful. It is very helpful. And so so it gives the release. This is the answer. And afterwards, you just need to have a rest, to have a good sleep, and you'll feel relief. Второе, помогает ли betrayal проверить, исправить ситуацию? Промежуточное, чтобы психологическое. Если нет освобождения, мы просто смотрим на эти ситуации. Нет, Они, просто да.
We are not just facing these incidents, we are working with Часто them. мы их строим и исправляем. We are correct, we're making some corrections in them. And we are actively participating. Дальше вопрос, как мы можем подтвердить или доказать, что негативные впечатления ушли, и можно ли проверить это с помощью BioEnergetics? How do we confirm that the negative psychic impressions are really released? Can BioEnergetics demonstrate this? У меня не настолько богатый опыт использования BioEnergetics, чтобы дать такой анализ. I don't have an experience which would be original, an experience of using the BioEnergetics, which would give you an answer to this question, which would confirm this analysis. Но когда я только начинала, когда познакомилась с технологией GDV, мне делал анализ человека, у которого был на тот момент 15-летний опыт. But when I had just got acquainted with the GDV camera, the BioEnergetics, it was done to me by a person who had already 15 years of experience using the camera. Ну, он таким скучающим голосом. Так, 15 лет был стресс. GDV. Неважно. Нет, у него с камерой? С камерой. Да. С камерой. Он сделает снимок, и потом так вот смотрит на эту мою ауру, так скучающим голосом говорит, так, 15 лет стресс был подавлен. So that person was already very experienced, so he just looked at my GDV graph, and with a very bored voice, he told me that when I was 15 years, something happened to me that I was very depressed. В 27 тяжелая была ситуация, долгосрочная, да. At 27 years old, I also had some hard situation which lasted for a long time. Года 4. About 4 years. Ну, это да, долго работать надо. Yes, you need to work on it for a long time. Где, как он там увидел, я не знаю. Where and how he saw it in my BioEnergetics graph, I can't say it. Но, видимо, можно. But it turns out that it is possible. Поэтому этот вопрос потом сегодня можете к вечеру задать профессору Короткову, потому что у него самый богатый опыт работы с GDV-прибором. Today we can ask this question. Also, you can ask Dr. Korotkov this question because he has the richest experience of working with a BioEnergetics camera. И когда он делает анализ, я не знаю, он вообще смотрит на человека или на снимки, потому что он как та гадалка рассказывает и про бабушку, может рассказать и про дедушку, и про генетические, про информацию в генах. And when he's doing analysis, I don't know if he's looking at the camera or at the person, because he looks like a psychic person. He can tell you about your grandfather, about your grandmother, about some genetics, peculiarities, and so on. Не знаю, где он там это видит. I don't know where he sees it. Это вот опыт. But this is what experience means. Многолетний и много тысяч людей же на эти много лет было отснято. First of all, he has many years of experience, and secondly, a huge number of people were already scanned by this BioEnergetics device. Если сейчас есть еще какие-нибудь вопросы сейчас, которые можете задать? Do you have any questions at the moment? Но если появится, вы в любой момент можете написать на наш mail. If you have any questions, you can write to us anytime. You have our email address, and we can even meet online individually if you want.